Gwamna Umar Namadi ya yi zagayen duban ayyukan ci gaba da aka gudanar a babban birnin jiha Dutse. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Jigawa ya sha alwashin kammala ƙudurin 2026 a kan lokaci. Masu ruwa da tsaki sun yi taron tattaunawa kan abin da ya shafi zaɓe mai zuwa na 2027. Tare da sallama, barkanmu da saduwa ta kumban labarai. Yau Juma'a 7 ga watan Jumada Sani bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya zo daidai da miladiyar Annabi Isa alaihi salam 28 ga watan Nuwamba 2025. Sunana Larai Musa. Gwamna Umar Namadi ya ɓata hankalin dare domin zagayawa da yin duba kan mahimman ayyukan da aka gudanar a babban birnin jiha wato Dutse. Ya kuma sha alwashin ci gaba da yin ayyuka da za su amfani al'umma a cikin gwamnatin shi. Muhammad Sani Labaran Salisu yana ɗauke da ƙarashin rahoton. Jihar Jigawa za ta zama mai ba da kaya ga kamfanin Dangote da duk wani kamfanonin mai. Idan ana maganar walda da kere-kere, Jigawa za ta ringa kera kayayyaki yau da kullum. Wannan shine manufar gwamnatin tamu. Daga bangaren kere-kere, inda ake kera kayayyakin lafiya da na ilimi bisa ka'idojin duniya, zuwa babbar cibiyar koyon sana'o'i ta Multipurpose Skill Acquisition Center da aka gina domin horas da matasan Najeriya dabarun dogaro da kai. Gwamna Umar Namadi ya duba ci gaban ayyukan da kuma shirin kaddamar da su. Haka kuma ya duba sabbin hanyoyin cikin birni da aka kammala a Dutse, waɗanda ba kawai sun inganta zirga-zirga ba, har ma sun ƙara kyawun shimfiɗar birnin. Gwamnan ya bayyana gamsuwa da ingancin ayyukan, yana mai cewa waɗannan ayyukan na biliyoyin nerori suna nuna jajircewa ga gwamnatin tasa wajen inganta walwalar jama'a da kuma bunƙasa damar tattalin arziki. These centers are meant for the whole Nigerians. We are being motivated by the action of our president. Wannan gurin horon na duka 'yan Najeriya ne. Mun samu ƙwarin gwiwa ne bisa ƙudurin shugaban ƙasa, musamman wajen samawa matasa ayyukan yi. Wannan shi ya sa muke bin tsarukansa. Muna yin waɗannan ayyuka ne saboda abin da shugaban ƙasa yake bukata kenan, kuma wannan shi ne abin da al'ummar Jigawa suke bukata. This is what Jigawa State people want. Waɗannan muhimman ayyukan da aka kammala kuma suke jiran ƙaddamarwa, ana sa ran za su sauya fasalin birnin tare da ƙara farfaɗo da tattalin arzikin jihar Jigawa baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Haka kuma kakakin Majalisar Dokokin Jihar Jigawa Haruna Aliyu Ɗangyatin
ya sha alwashin za su kammala ƙudure-ƙuduren da aka miƙa musu na 2026 a kan lokaci, wanda gwamna Umar Namadi ya miƙa musu. Wakilinmu na Majalisar Dokoki Awwal Muhammad Kazaure na da cikakken bayanin. Shugaban Majalisar Dokokin ta jihar Jigawa Haruna Aliyu Ɗanjatum ya ce wannan shine karo na farko da gwamnan jiha yake zagaya ƙananan hukumomi guda 27 duk da niyyar ya ji abin da yake faruwa da bukatun al'umma da kuma abin da suke da nema da matsalolinsu, da niyyar a ganin cewar an magance musu matsalolinsu. Ya yi bayanin cewar a shekarar da ta gabata jihar Jigawa ta cimma kaso 78 cikin 100 na aiwatar da ayyukan da kasafin kuɗi ya amince da su. Shugaban majalisar ya ce jihar Jigawa ita ce wadda ta fi kowace bunƙasa a jihohin arewa a ɓangaren tara kuɗaɗen shiga na cikin gida, inda daga naira biliyan 27 ta koma naira biliyan 62 a duk shekara. Ya yaba wa ƙoƙarin gwamna Malam Umar Namadi saboda ya ƙara musu kuɗaɗen ayyuka na mazaɓu daga naira miliyan 100 zuwa naira miliyan 150 a kowace mazaɓar ɗan majalisa, wanda ya ce hakan zai ba wa gwamna damar inganta dangantaka tsakanin 'yan majalisa da wanda suke wakilta, kuma al'umma suna da damar nuna abin da suke bukata kuma a yi musu, inda ya ƙara inganta alaƙa tsakanin 'yan majalisa da wanda suke wakilta, inda ake gudanar da ayyukan ci gaba a kowane ɓangare. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Ma'aikatan asibitin koyarwa na Rashid Shakoni da ke nan Dutse sun jaddada ƙoƙarinsu na jajircewa wajen koyar da abubuwan da suka shafi harkokin lafiya da kuma yin cikakkun bincike, wanda shine ke sa a gano matsalolin da ke damun al'umma. Sun bayyana wannan jawabi ne yayin da suka kai ziyara fadar mai martaba sarkin Dutse da ke Garu, ƙarƙashin jagorancin babban shugabansu Salisu Ma'azu. Wakilinmu Ibrahim Sani yana da ci gaban rahoton. Duk da cewa asibitin ya fuskanci kalubale da dama a farkon fara aiki, ciki har da lalacewar wasu gine-gine da rashin isassun kayan aiki kamar yadda shugaban asibitin ya tabbatar, to sai dai an samu ci gaba ta hanyar samun goyon bayan gwamnatin tarayya da na jiha. Dr. Salisu Ma'azu ya shaidawa mai martaba sarkin cewa an kammala ƙarin wasu gine-gine don marasa lafiya, samar da muhimman kayan aiki da samar da ma'aikata, wanda mafi rinjayensu 'yan asalin jihar Jigawa ne, yayin da bukatun da suka rage aka sanya su cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2025. Ya ƙara da cewa da ci gaba da samun goyon bayan masu ruwa da tsaki, asibitin na kan hanyar cimma cikakkiyar manufar kafuwarsa, da a cewarsa nan ba da jimawa ba cibiyar za ta yaya likitoci da aka horar daga asibitin koyarwa na Rashid Shakoni da ke Dutse. Bayan nan kuma mai martaba sarki mun tabbatar da ƙananan ma'aikata kamar da doka su tare da kashi 90 cikin 100 na ƙananan ma'aikata dukansu daga masarautar Dutse, domin wannan asibiti a nan aka kafa shi, kuma waɗanda suke nan musamman ƙananan ma'aikata su ya kamata su amfana, kuma akan wannan za mu ci gaba da dora insha Allah da goyon bayan ka da wannan masarauta gaba ɗaya, duk abin da zai kawo ci gaba ga wannan asibiti da masarautar Dutse da jihar Jigawa da Najeriya baki ɗaya insha Allah haka za mu dora. Dr. Ma'azu ya tabbatarwa da mai martaba sarkin cewa hukumar gudanarwar asibitin abu da take ga shawarwari na gyara da suka dace domin inganta ayyukan asibitin. A jawabinsa mai martaba sarkin Dutse Hamim Nuhu Sanusi ya amince da cewa asibitin ya fuskanci matsaloli a baya, amma ya nuna cikakken ƙwarin gwiwa ga hazaƙa na shugabannin gudanarwa a yanzu wajen sauya fasalin cibiyar. Ya ƙarfafa musu gwiwa da su ƙara himma a ɓangaren bincike, tare da kira ga dukkan masu ruwa da tsaki da su ba da gudunmawa ta hanyar da ta dace domin ganin asibitin koyarwa na Rashid Shakoni ya kasance cikin mafiya nagarta a Najeriya da ma a wajen ƙasar nan. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Sani, labaran NTA. A yayin da zaben 2027 ke ƙara karatowa, gwamnatin jihar Jigawa ta haɗa babban taro kan yadda za a wayarwa da al'umma kai da ɓangaren
sanin mahimmancin dimokuraɗiyya da ma mahimmancin fitowa zaɓe. Taron, wanda ya kunshi ma'aikatan hukumar zaɓe, jami'an tsaro, ma'aikatan hukumar wayar da kan al'umma, malaman addini, sarakuna da wakilan ɗalibai. Wakilinmu ya ziyarci wajen. Awwal Muhammad Kazaure ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Taron tattaunawar ya ta'allaka ne kan dimokuraɗiyya da kuma halartar 'yan siyasa a jihar Jigawa. Taron ya haɗa manyan masu ruwa da tsaki a fannin dimokuraɗiyya, wanda ya haɗa da hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC, jami'an tsaro, hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa NOWA, wakilan ɗalibai, shugabannin addini da sauransu. Manufar taron shine tattaunawa akan shirye-shiryen zaben 2027 da kuma yadda za a tura saƙon faɗakarwa game da haƙƙin masu buƙata ta musamman da kuma yadda za a ƙara haɓaka halartar mata a cikin harkokin siyasa. A ɓangaren mu na buƙatar musamman, a gaskiya ba a dama da mu yadda ya kamata, ba mu da murya a ciki, ba mu da wakilci. Haka da mai yin siyasa a cikin kundin tsarin mulki akwai magana ta kowa da kowa ya ba da ainihin gudunmu sai shigo a yi da shi. Mata ne, matasa ne da mabukatar musamman. To amma dai mu bukatar musamman har muke ciki a yanzu, har yanzu muna da karancin wakilci a madafan gwamnati na zaɓe, musamman zaɓaɓɓu da kuma wanda ake na ɗan ɗaya. Gaskiya wannan taro abu ne mai kyau, ya ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuma sa mu ji komai ma za mu iya, har abin da muke ganin kamar ya fi ƙarfin mu, insha Allah with time komai zai yi daidai. Tattaunawa kan amfani da kafafen sada zumunta wajen yada labaran ƙarya da kuma wasu matsaloli da ke tauye haƙƙin bil'adama, musamman amfani da yanar gizo wajen ɓatanci da cin zarafin jama'a. Ita demokuraɗiyya a bace wani sa'in ta yi gaba ta yi baya, wani sa'in za ka ga an samu mutane masu kishinta sun riƙe ta sosai, jama'a suna jin daɗi, wani sa'in kuma akan samu akasarin haka, tana da nata shi'umancin. To a irin wannan yanayi dole ne a ci gaba da faɗakarwa domin a inganta ta, kuma muna fata jama'a dai sun amsa kira, sun zo kuma an ba da shawarwari. Kai da ganin fuskokin jama'a kasan har yanzu suna da ƙwarin gwiwa cewa wannan demokradiyyar za ta ɗore kuma za ta biya wa jama'a buƙatunsu. Masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun ba da shawarwari akan zama jakadu na gari a ƙasa da gujewa duk wani abu da zai haifar da rikici ko tashin hankali kafin lokaci da bayan zaɓe. To, da wannan rahoton muka kawo ƙarshen labaran namu na daren yau. Sai ce mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherinsa. Muhammad Musa Askira yana tafe da labaran cikin harshen Turanci. Governor Umar Namadi inspects key development projects across Dutse metropolis. Speaker Jigawa State House of Assembly assured of speedy passage of the 2026 appropriation bill. Stakeholders in Jigawa State holds a town hall meeting ahead of 2027 general elections. Good evening, this is Nta Dutse News at 7 o'clock and I am Muhammad Musa Askira. Thank you for joining us. Now the news in details.
Jigawa State Governor Umar Namadi has embarked upon a nighttime inspection of key development projects across Dutse metropolis, reaffirming his administration's commitments to driving a knowledge-based and skills-driven economy for the state. The report. Will be a feeder to Dangote Group, will be a feeder to all the oil companies, the shells and all others. And when it comes to welding and fabrication, Jigawa will be a feeder in terms of human resource to all these companies. And that is exactly our objective. From the engineering center where hospital and educational facilities are being fabricated to the global standards to the expansive multi-purpose skills acquisition center designed to equip Nigerian youth with skills needed for self-reliance, Governor Umar Namadi assessed progress and readiness for commissioning. Also inspected were newly completed township roads networks that not only improve connectivity across Dutse metropolis but also add to the city's aesthetic appeal. The governor expressed satisfaction with the quality of work, noting that the multi-billion naira projects reflect his administration's commitments to enhancing public welfare and boosting economic opportunities. These centers are meant for the whole Nigerians. We are being motivated by the action of our president. The Renew Hope agenda has in its cornerstone youth empowerment and employment. And we feel, as disciples of the president, we should be able to follow his footsteps. What we are doing is we are doing this because this is what the president wants. And this is what Jigawa State people want. These strategic projects, now completed and awaiting inauguration, are expected to transform the physical outlook of the state capital and stimulate broader economic growth across Jigawa State. In Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. Speaker Jigawa State House of Assembly Haruna Aliu Dangatin has assured citizens of the state of speedy passage of the 2026 appropriation bill presented to this assembly by Governor Umar Namadi. Awal Muhammad Kazawre completes this report. The Speaker of the House, Haruna Aliu Dangatim, said for the first time in the history of Jigawa State that a sitting governor went around all the 27 local governments to listen to the people's needs and aspirations with a view to addressing them. He explained that in the last fiscal year, Jigawa State achieved 78% budget performance. The Speaker said Jigawa State internally generated revenue is the fastest growing in the northern states, from 27 billion naira to over 62 billion naira annually. Jigawa exceeded its revenue target because we embrace transparency, not leakages, and restore public trust in governance system. And then came the transformation that supplied the entire nation in just 2.5 years. The state internally generated revenue, our idea, rose from 27 billion naira to over 62 billion naira. He commended Governor Malam Umar Namadi for increasing constituency projects for members from 100 million naira to 150 million naira per constituency, which he says the governor has strengthened the bond between the representatives and their constituents and given members the ability to translate community demands into physical projects. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. The management of the Rashid Shekoni Teaching Hospital Dutse has reiterated its commitment to strengthen medical training and healthcare service delivery, as well as research, which they say is the core objectives behind the establishments of the institution. This assurance was given during a courtesy visit to the Emir of Dutse by the team led by the Chief Medical Director, Dr. Salisu Muazu. Ibrahim Sani completes the report. Although the hospital faced several initial take-up challenges, including infrastructural deficits and inadequate equipment, as attested by the Chief Medical Director, however, significant progress has been made through the support of both the federal and state governments. Dr. Salisu Maazu told the Emir that new structures have been completed, essential equipment has been procured, and staffing has improved, while outstanding needs have been captured in the 2025 appropriation bill. He added that with the sustained support from stakeholders, the hospital is on course to fully achieve its founding mandate. According to him, the institution will soon graduate a substantial number of medical students who
who were trained entirely within the facility. We have done 2 accreditation exercises, which will all pass. That's why the student even reach 600 level. So what remains now is that we have a final accreditation exercise that is coming up in the 2nd week of December this year. So after that, then we can say we are home and dry. By 2nd quarter of next year, God willing, we are going to start graduating medical students from this great institution. Dr. Maazu assured the Emir that the management remains open to guidance and constructive advice aimed at improving the hospital. Responding, Emir Nta Dutse Hamim Nuhu Sanusi acknowledged the challenges earlier faced by the hospital but expressed confidence in the current management team's ability to transform the institution. He encouraged them to intensify efforts in research and call on all stakeholders to contribute meaningfully toward making Rashid Shikon Teaching Hospital one of the best in Nigeria and beyond. In Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. With the 2027 general elections drawing closer, Jigawa state government has convened a high-level town hall meeting to strengthen democracy and boost citizens' political participations ahead of the crucial polls. The forum brought together key stakeholders including INEC, security agencies, a national orientation agency, student representatives, and religious leaders to chart strategies for a more informed and peaceful electoral process. Awal Muhammad Kazori again has more. The town hall meeting is on democracy and political participation in Jigawa State. This kind of get together with relevant stakeholders in field of democracy, which includes INEC, security, NOAA, student representatives, religious leaders, among others. The gathering is to rub mind on the preparations ahead of the general election, on what is expected from the INEC, more public awareness, right of persons with disabilities and women participation in politics, use of social media in sending fake news, special abuse, among others, issues breaking the human right. Unfortunately, we persons with disability felt that the system is not going well, is not carrying us along. Why? Because we have a little participation. When we talk of elected leadership, even the appointments, there are very few persons with disabilities being appointed at the national, state, and local government levels. And this program can not only help in democratic issues or something like that, but since I see there are so many security agencies here, this one will help in all and every our day-to-day activities, not only in politics or democratic something. Stakeholders attended the event, advised the youth to be good ambassadors of the nation, to avoid any devilish act that can cause crisis during and after elections. I believe the little things we are doing, other people are also doing in other areas. So collectively, we are demanding, we are making push to improve the electoral process and strengthen democracy in Nigeria. With this small engagement, I believe things will change, and we are hoping for the betterment for this country. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. And that's it on the news for tonight. But remember, you can play back these and other exclusive stories on our YouTube channel. Thank you for being with us. Stay tuned with Nta Dutse for more programs and exclusive updates and stories. Thank you. Good night. Thank you.
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A suna na Pharmacist Hamza Kakudu kuma ni ne Executive Secretary Jigawa State Contributing Healthcare Management Agency. Mai girma gwamna ya duba dokar da ta kafa wannan ma'aikata. Akwai buƙatar a fito da wani tsari wanda ake cewa ikuci na tallafawa marasa ƙarfi. Kuma alhamdulillahi a yanzu dai a Najeriya babu wata jiha, babu wani gwamna da ya yi hoɓasa ya ba da tallafi kamar yadda mai girma gwamnan jihar Jigawa, mai girma gwamnan Umar Namadi ya yi. Shekarar da ta wuce ya ware kuɗi har biliyan guda wanda ya ci a kowane ward 287 da muke da su a jihar Jigawa a ɗauko mutane marasa ƙarfi a saka su a rijista, a rika musu tallafi tun daga mataki na farko primary healthcare zuwa mataki na biyu secondary healthcare kyauta. Sannan kuma wani shekarar ya sake ba da umarni wannan 500 ɗin da aka ɗauka a sake yin wata 500. Sannan kuma ya umarci ƙananan hukumomi su ma su ɗauki nauyin mutane 500 daga ƙananan hukumominsu a kowace mazaɓa. Saboda haka a wannan shekarar mai kamawa za mu ɗauki mutane ƙari 1000 a kowace mazaɓa 287 da cikin jihar Jigawa. Kaga aka ɗauki 1000 da wancan 500 ɗin da ake da su ya koma 500 a kowace mazaɓa wanda za a rika ba su tallafi kyauta, firamare zuwa sakandare duka kyauta. Firamare ɗin za mu rika tura musu kuɗi capitation na firamare services duk wata, ana tura kuɗin gudanarwa ga waɗannan ƙananan asibiti da kuma manyan asibiti wanda suke cikin wannan tsari. Sannan idan ya kama manyan aiki ne secondary services da za a yi wa mutum, za a tura babban asibiti na gaba za a masa shi, kuma wannan ma'aikatar ita ce za ta biya kuɗin. Kuma su waɗannan mutanen masu ƙananan ƙarfi kamar yadda mai girma gwamna ya faɗi a zaɓulansu, akwai yara 'yan ƙasa da shekara 5 waɗanda suke daga gida marasa ƙarfi, akwai mata masu juna biyu su ma wanda suke daga gida marasa ƙarfi, akwai mabukata na musamman ko kuturu ko makaho ko gurgu ko wani musaki ko kuma dai wani mai larura, shi ma iya ciki zai ci moriyar wannan tsarin. Sannan akwai tsofaffi wanda shekarunsu ya kama daga 60-65 zuwa sama, su ma waɗanda suke basu da ƙarfi. Sannan akwai mutanen da suke da cutar sankara ta jini sickle cell, su ma suna ciki. Sannan akwai waɗanda suke da cuta mai karya garkuwar jiki HIV, su ma suna ciki. Sannan akwai marayu wanda marayu ne ko ba uwa ba uba ko kuma ba uba ko kuma dai ga sanin marayu ne dai wanda suke basu da ƙarfi. To waɗannan su ne ake tattarawa sai a yi musu rijista. A Najeriya babu wani gwamna da ya yi irinsa. Allah saka masa da alkhairi, Allah ya jagoranci, kuma jama'a muna kira da su ma su duba su yi wa gwamnati abin da ya kamata. Lafiya 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 uwar jiki, ɓangaren lafiya Jigawa mun yi arziki dan